Cześć! Witaj w Let's Speak Polish. Learn Polish by listening. Ucz się polskiego słuchając. Listen and repeat after me. Słuchaj i powtarzaj ze mną. Today we'll have a very special lesson lined up for you. We noticed that plenty of foreigners are really struggling with the pronunciation of Polish city names. So, we are going to practice Polish pronunciation using the names of Polish cities, starting with the biggest ones. Listen carefully to my pronunciation and repeat after me. Gotowi? Zaczynamy! Ready? Let's start! Warszawa. 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 Jestem w Warszawie. Idę do Warszawy. Kraków. 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 Jestem w Krakowie. Idę do Krakowa. Wrocław. 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 Jestem we Wrocławiu. Idę do Wrocławia. Łódź. 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 Jestem w Łodzi. Idę do Łodzi. Poznań. 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 Jestem w Poznaniu. Idę do Poznania. Gdańsk. 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 Jestem w Gdańsku. Idę do Gdańska. Szczecin. 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 Jestem w Szczecinie. Idę do Szczecina. Bydgoszcz. 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 Jestem w Bydgoszczy. Idę do Bydgoszczy. Lublin. 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 Jestem w Lublinie. Idę do Lublina. Katowice. 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 Jestem w Katowicach. Idę do Katowic. Rzeszów. 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 Jestem w Rzeszowie. Idę do Rzeszowa. Zakopane. 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 Jestem w Zakopanem. Idę do Zakopanego. Sopot. 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 Jestem w Sopocie. Idę do Sopotu. Gdynia.
Gdynia. Gdynia. Jestem w Gdyni. Idę do Gdyni. Radom. 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 Jestem w Radomiu. Idę do Radomia. Toruń. 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 Jestem w Toruniu. Idę do Torunia. Great job today! You've mastered the most important and biggest Polish cities. Polish names can be challenging, but with regular practice they will become much easier. Come back to this video whenever you need to practice out loud. If today's lesson helped you, please give it a like and subscribe to the channel so you don't miss next week's grammar breakdown. As promised a few weeks ago, next time we will finally dive into the Polish grammar. We will focus on selected cases, przypadki. Over the last few lessons, you've probably noticed how nouns change depending on the verb before them. Next week, we will add some structure to it. See you then! Do zobaczenia w kolejnym odcinku Let's Speak Polish!